This is Onggi, and people have been using it for thousands of years to store and ferment staple Korean foods, like kimchi. 김치가 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 지금 옹기 역시 덩달아 관심을 받고 있습니다. 옹기는 한국의 전통적인 도기 문화의 꽃으로 현대 한국에서 주로 김치를 숙성시키거나 간장, 된장, 고추장 등 장류를 저장할 때나 삭힐 때 사용하고 있습니다. 이에 옹기가 과연 무엇인지, 옹기에 담긴 한국인의 지혜가 무엇인지 해외 방송사에서 취재했다고 하는데요. 한번 살펴보겠습니다. 현재 김치가 엄청난 인기를 끌자 이를 의식하고 중국은 김치에 대해 끈질기게 한국을 괴롭히고 있습니다. 중국은 김치를 그저 절인 채소를 통칭하는 용어인 파오차이라고 부르며 김치는 중국 고유의 문화라는 말도 안 되는 주장을 펼치고 있어 한국인들의 공분을 사고 있는데요. 하지만 중국의 억지 주장을 전면 박살내버릴 기사가 나오면서 중국은 아무 말 못하게 됐습니다. 바로 미국의 정통 일간지인 워싱턴 포스트에서 옹기에 대한 한 과학적 칼럼이 실렸기 때문인데요. 기사는 전반적으로 옹기에 담긴 과학적 사실을 바탕으로 한 한국 전통 문화인 옹기를 조명하는 내용의 칼럼입니다. 기사에서 옹기에 담긴 김치가 맛있을 수밖에 없는 이유에 대해 옹기 벽에 뚫린 구멍으로 인해 이산화탄소는 밖으로 배출시켜 발효 속도를 가속화시키고 동시에 안전 밸브 역할을 겸하여 외부 이물질은 차단하기 때문이라고 설명하는데요. 또한 옹기 속 김치의 유산균이 일반 김치들보다 26%나 증식하는 것으로 나타났습니다. 이에 옹기처럼 적절하게 구멍을 내서 이산화탄소가 배출될 수 있도록 하는 것은 여간 쉽지 않다는 내용이 들어갔습니다. 이것들을 통해 왜 옹기가 숨을 쉰다는 표현이 있는지 잘 알 수 있는데요. 마지막으로 수천 년 동안 한국 사람들이 흙으로 첨단 기술이 집약된 옹기를 만들었다는 사실이 놀랍다는 내용을 끝으로 기사가 마무리되었습니다. 이처럼 옹기에 이목이 집중되자 한 경제 관련 뉴스 채널에서 옹기를 만드는 장인을 취재하기에 이르렀습니다. There are only about 20 master potters left in South Korea who make this traditional clay pot. At 58, Jin Yu-ho is the youngest of them. 옹기는 정말 우리가 자연, 물, 바람 어떤 그런 부분들을 다 빌려서 쓰고 다시 또 되돌려주는 어떤 그런 개념으로 좀 작업을 하고 있습니다. This is Onggi, and people have been using it for thousands of years to store and ferment staple Korean foods, like kimchi. But it takes weeks to finish a single pot, and they can cost up to $800. So fewer people are buying them, instead opting for cheaper, mass-produced plastic and glass containers. Even Jin-gyu's father, who practiced the craft for decades, lost hope. 아버지는 그 말렸지만 제가 했죠. 배우는 사람이 없다는 걸 저는 어릴 때부터 알았어요. We visited Jin-gyu's workshop in Ulsan, South Korea, to learn how this craft that has lasted for millennia is still standing. Onggi is made from iron-rich mud that Jin-gyu gets from nearby fields. It has to sit and dry for a year before he starts working with it. 이렇게 우리가 땅속에서 캐어냈다고 바로 쓸 수가 없어요. 왜 그런가 하면 아직 바깥 사회와 적응하지 못했거든, 흙들이. The clay has to have the right consistency, not too fine and a little coarse. Jin-gyu uses this machine to form the coils. In the past, he used to mold the clay with his hands and feet, a long and exhausting process. But a knee injury forced him to stop. 흙을 너무 많이 밟고 이걸 또 이제 계속 너무 많이 돌리니까 양쪽 무릎이 벌써 제가 35살에 직업병을 받은 거예요. First, he puts down a fine powder of clay to prevent the pot from sticking to the wheel. He pounds the clay with this wooden tool called the bangmangi, making sure to remove all of the air bubbles. He presses the cloth to even out the clay and uses the bangmangi again. Next, he carves out a perfect circle as a base for the vessel. Jin-gyu starts building the walls of the pot using this ancient coiling technique called dariom. Each step builds on the next. Jin-gyu visualizes the onggi long before he sees it in clay form. 제 손에서 제가 추구하는 어떤
원하는 형태들이 있잖아요. 내가 원하는 형태가 나왔을 때 저는 그게 제일 좋은 옹기라고 생각해요. After 42 years, making onggi has become second nature. 그게 자동 운전일까요, 과연? 제 몸에 알아서 움직여주는 그런 과정들은 많이 있죠. Jingyu is aware of every detail. Even the speed of the wheel is critical. 이게 너무 빨리 돌면 또 흐트러져 버려요, 이렇게. Like many onggi potters, he makes his own tools that are custom fit to his hands. He uses a paddle called a sure and this stamp-like tool called a toge to shape the pot. He listens carefully to determine the right thickness. 이래야 된다든지 이렇게 된다든지 소리가. 그러면 잘못 두들기고 있는 거예요. The paddle also removes any trapped air and helps condense the clay. And he feels the clay as he works. If it's too wet, he waits for it to dry. Otherwise, the piece can collapse. 한 가지가 잘못되면 그 다음 단계가 잘 안 되기 때문에 전체 단계가 저는 다 중요하다고 생각하거든요. At various stages, a blowtorch blasts heat to help dry the clay. The top coil is the thickest. The extra clay forms the neck of the pot. He applies a wet strip of leather to soften the clay and shape the rim, then scrapes the walls to make them thinner. Next, he designs the pot. For this onggi, Jingyu opts for lines and a wavy pattern. They use a cloth sling to carefully transfer the pot off the wheel. Jingyu will dry it under the sun for no more than 6 hours. Any longer can crack or warp the clay. The onggi will finish drying in the shade for up to 20 days. Archaeological records show that onggi has been around since 5000 BC. It kept foods cool in the summer months and helped prevent them from freezing in the winter. Koreans found that onggi was ideal for fermentation because of its microporous surface that allows the food to breathe. But all this changed in the 20th century with the arrival of industrialization and refrigeration. In the following years, other materials like plastic and glass further decreased the need for traditional clay pots. But for Jingyu, onggi is about preserving history. It took him 10 years to learn the craft, and he says that commitment is what pushes many people away. 그러다 보니까 요즘 젊은 사람들이 10년씩 어떻게 대가 없는 투자를 해. 입문해서 한 1년, 2년 만에 다 그만두면 너무 힘들거든, 해보면. 앞으로 옹기를 비롯해 많이 조명되지 못한 전통 문화들이 조명받기를 바라며 영상 마치겠습니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 앞으로 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.